Public broadcasting in Europe today faces multiple challenges. Funding problems, government takeovers, and the rise of populism and streaming platforms. While audiences appear to trust the model, they know it's under threat. Actually, if we look at institutions such as the World Economic Forum saying that, the biggest public perception on the biggest threat to humanity in the next 5 years is not, environmental sustainability, is misinformation and disinformation. On est en risque, pourquoi? Parce qu'on a des attaques fortes et des ingérences fortes de puissances extérieures, dont la Russie en particulier. Et donc, est-ce qu'il faut faire l'économie sur les médias et donc l'information publique, ou est-ce qu'au contraire, il faut en faire une priorité? Public broadcasters turned into state mouthpieces in Italy and Poland. Pluralism weakened in Bulgaria. Reform as a pretext for political control in Slovakia. These are all examples of media losing independence in Europe. How did we get here? It's a crisis linked to fluctuations in the funding Europe's public medias depend on, since public service means state financing. The European Broadcasting Union, EBU, estimates that 82% of public media income in 2023 came from the state, a figure that is composed of two main models across EU countries: direct license fees paid by citizens or indirect financing through taxes. La redevance, c'est un modèle qui est plus prédictible pour les chaînes de télé, plutôt que d'être assujetti à une fluctuation de TVA, à une remise en cause, à des discussions sur des baisses qui doivent être opérées. In times of austerity, no one is safe from budget cuts. Nous pouvons le voir par exemple en Allemagne, aux Pays-Bas, où les médias publics risquent de voir leur budget diminuer pour des raisons politiciennes ou sous des prétextes administratifs. As is seen in France, where France Télévisions lost 160 million euros in state funding from 2018 to 2022, based on a September 2025 report from the Court of Audit. In general, the situation, what's at stake is that funding has dropped. So if we take inflation into account, public service media funding has dropped by almost 11% over the past 10 years. France has a tough economic situation, and its media sector is in turmoil. The far-right National Rally calls for its privatization, while the government aims to merge several entities into a holding company. Nous sommes à un moment où il est important de réformer cet audiovisuel public. Pourquoi? Les forces sont dispersées, et vous le rappelez vous-même, dans un contexte de concurrence très exacerbé. Des groupes privés qui se structurent, s'organisent et rassemblent leurs forces, avec des plateformes qui sont de plus en plus sollicitées. Headed by a single CEO, the future structure, with a fully state-owned capital, raises the question of independence, far beyond the case of France. Est-ce qu'on peut être indépendant en relevant de l'État, en étant financé par l'État? Alors ça, c'est typiquement une question d'état de droit. Finalement, c'est la séparation, la justice est financée par l'État et pour autant, elle est indépendante. Most countries have legal safeguards and supervisory systems which distance public service media from political institutions, in particular from the executive and legislative branches. But also from political parties. Yet these safeguards failed to stop states like Italy, Poland or Hungary from blatantly interfering, as Reporters Without Borders pointed out in a recent report. Depuis des années, la télévision hongroise publique, mais aussi l'agence de presse qui diffuse ses contenus gratuitement, et donc inonde le marché de l'information, sont sous le contrôle, sont à l'ordre de Viktor Orban. Et une des conséquences, c'est qu'aujourd'hui, les médias d'État ou de partis
hongrois diffusent de la propagande russe, parce que c'est ça qui est l'ordre en fait du Premier ministre Orban. In Poland, public television underwent a purge the years the PIS was in power, while in Italy, Rai is sometimes nicknamed Tele Meloni. But it's not all bleak. While independence, pluralism, and funding are fragile, the support of Europeans for independent public media is unwavering, as shown by their level of trust towards information and news by public media. There are three groups: high for countries in red, medium for those in yellow, and low for those in blue, including Hungary, where citizens demonstrated in June 2025 against the state's control of the media. Many things, I would say, is it key to trust and confidence. Many of the values that underpin public service media: diversity and pluralism, of course, accountability, the fact of reaching, all the population, the fact of providing, trusted, impartial news. All these make, the mix, I would say, of public service media so special, so different from other continents. If we see what's happening in the US, but also in other continents such as Asia or Latin America. A model that the European Union has decided to protect through legislation on media freedom. The Media Freedom Act, which came into force on August the 8th, 2025, Article 5 protects public media from any political interference in their governance, and states must provide adequate, stable, and reliable funding. C'est gravé dans cette loi aujourd'hui, et c'est un élément très important parce qu'on a ajouté dans les valeurs européennes ce droit à cette information et on en a fait une valeur clé. Cette législation, elle est importante, elle peut avoir un vrai impact parce que elle prend en compte des situations nationales. Elle respecte le fait qu'en Europe, il y a une diversité de modèles de financement. Par contre, elle pose un certain nombre de garanties et c'est vraiment dans l'intérêt général que la Commission européenne veille à ce qui soit respecté. Ça veut dire qu'on est en mesure d'aller regarder et contester des organisations capitalistiques qui montreraient que justement l'information et les contenus sont sous contrôle de quelques-uns. A safeguard allowing European public media to pursue its mission and prepare for future challenges, where it will need to gain visibility online and ensure news accuracy in the artificial intelligence era to maintain its position.